Leadership on Kenya. Number one, we can't have a leader or a person nga ddala kituufu asinga mu East Africa. Nga we agenda okugira mu bukulembeze. Anyway, that would be a big debate. But tutunulire sector by sector. Echa politics, I agree with you. Ejo kuzanya mu kadi eno kiteeke wano no art of managing society. Eyagirina. However, leadership kintu kinene. Number one, you can't be a leader netubeera with such an economy here in Uganda, whereby abagwira bebasinga obungi abantu they don't influence economic decisions mu ggwanga Uganda. You can't have a leader nga amansa sente n'akwata ekisawo kyakirese ab'ebusoga. Wamala okuddamuko ekintu ekyo katsimbaliza ekyomukyalo nota annyonnyole bulungi okubeera nga Kenya bwe tuba tutunuulira when it comes to development and economic growth, their GDP compared to us. No, you cannot compare the economic growth of Kenya to Uganda. Of course, Uganda is one a region. Uganda is a landlocked country. Otunulira history wa Uganda ne Kenya. Kenya has a border. Kenya is solo importing and exporting at depo taxes, of which we Ugandans, it's hard. Uganda is landlocked countries as to Singapore, Africa. Right now we are talking about Kenya and Uganda. But Arabs babawa. Basoka kula nyawa teyali Kenya. Cost era Kenya. So you cannot compare economic growth ya Kenya for sure. But if Kenya, I've been to Kenya for 3 times Kenya now. They set a system where era bwefuna omukulembeze omubi ebyo byonna bisobola okukola ki wamala bagisetinga di system eyo moyi yabakunkumula emeka Kasozi issue ya leadership. Yes, kyenjagala omanye tino Kenya si yeyina leadership ate nnungi, ate Kenya si yeyina leadership ennungi. Tutunule Jomo Kenyatta olwakwata obukulembeze kyekyaddirira ku Tom Mboya yamutemula n'agenda Kisumu Masaka bwe bukulembeze obulungi bw'ogamba. Tutunulire dynasty e Kenya eziriyo, dynasty ya gundi Jomo Kenyatta omanyi obugagga bwerina dynasty. Yes, they are. Bwe bukulembeze obwe bulungi bwe weegomba ennyo ntino bwanjawo kaakati ekibafuleetera okubeera far away. Kenya abazungu basigalayo. Kenya Highlands zijjuddeko bazungu. Investments, Treetop Hotel, Queen Elizabeth gye yali gye bamujjanga agenda ofuuka queen. Abazungu basigale Kenya, Uganda amindi yabagoba. GDP yabwe ekuze lwaki lwa influence y'abazungu abasigale Kenya mu productivity. Abana Kenya ababulungi tubalina wano tetulina bazungu. Kenya waliyo history w'okubagwa tuna amawanga agagoba abazungu. Mozambique amando gwebuze yabagoba. Economy nefa tebali bulungi ya Mozambique eri bulungi Mozambique we baba bako wetaaga myaka emeka because ono gwe tujaji nga n'emyaka n'abazungu baakomawo. This is now 40 years. Baakomawo nga n'ebizimbe ebimu bakyabirwanira lwaki twateekawo gundi eno gira foreign gundi yes lwaki twagiteekawo abaakomawo si be bali abaagenda abasinga bali mu mawanga ga Bungereza newa twakomyawo balala be bali mu kutandika economy yafuna setback by then so tosobola comparinga Uganda neggwanga liri eryafuna continued investment eno twaddamu buzi tunuulira civil wars ezaali e Uganda Kenya yazifuna koko so ebyo byonna setback naye ne Kenya si kwegamba nti no be bali obulungi ennyo balina ebizibu nti abantu ababulijjo ate tebalina nnyo opportunities ng'eno zetuli democratic candidates abajja basera busenera babadde way higher than us. Yes. Yeah, politically I can agree, but I can't put leadership in one statement. Ati kakati kyenkugambidde rulership no statement ye wa leadership wayononye statement ye yagambye politically ne as far as leadership okulembeza so eriyo bannakyemalira bukulembeza eriyo buli democracy kabi obukulembeze bingi. President Museveni kyatasobola is not a reformer. Tiasobola okureforming eggwanga economically nebeera ng'amawanga amalala. Lwaki leadership style ye yatwala y'okubeera simplistic. Uganda yali yeetaaga omukulembeze ali hard
President Museveni kyataakola okusobola okukuza Uganda yali yeetaga land acquisition bill bwe bagireeta bagiyisa ate ttaka institution obukatuliki byaweebwa ettaka nakkakkana tasobola kukuza Uganda. Singapore baabikola, amawanga agabikola. So leadership style ya President Museveni yetaali ntuufu economically okukuza eggwanga naye politically emuyamba okubeera mu bukulembeze ebbanga eryo. Kyagambye nti no leadership mugezi nti asobodde okumaintaininga obukulembeze bwe mu ngeri ze zonna. Liwadinga bano kola bano n'abikubya abalala. Naye nga economically weewaganyaawo wabule. Naye ne economically tulina we tutuuse. Yes. Tulina we tutuuse ndowooza muli ano Minister of Finance mu kaseera agamba economy is what? Lwakuba yimbamu. Naye nga lakwe ewe tukira kugundi eyo that side ndowooza bingi nnyo okuleeta okutulwisa. Let's go to the politics of sympathy. Yes, Shamil Malinde is returned. Naye tunava kamaliza kino kasozi leadership ye NUP abantu babeesiga kamalize n'ekyo mu parliament abaka abasoba mu 5 gyebali local government by-name gye bali era tetuyinza gamba nti nekati tuba tubajudging even their leadership skills and what their leadership style tusobola okumanya why babadde n'omwagaanyo okuba mu bifo ebyo political positions. Have they performed in parliament, local government? Yeah, ekintu kino tetujja kugira collectively kubavunaana. Wekiba performance tujjangayo abantu abamu ab'enjawulo. Mulimu abamu ababadde abalungi ddala ne bakola. Nebeerayo abalala ababadde abafu. Nga bwe kiri ne mu NRM, President Museveni naye waliyo abafu abatakola. Era babakubye mu bululu bwabwe abatabafa abalala ne bakola. So tujja kutunuulira bonna awamu naye tutunule ba individual ab'enjawulo abakoze. Mulimu abakoze n'abatakoze. Kaakati abakoze singa ngamba nze okuwa credit ku bakozeeko, yes, Ssenyonyi tujja muwa credit okubeera leader of opposition ne byatuuseeko ebimu yadde ebimu byagaananga okugguka naye ng'abituuseeko. Muwanga Kivumbi tujja kumuwa lwaki nti abadde afaayo n'ayogera mu nsonga ezo ne president n'atuuka omukubira akasimu tegeeza nti abeera akozeeko, tujja kumuwa. Then Segona tujja kubawa ne Nambooze nja kumuwaako akatonotono nti yadde ogambye mu Hansard nti boogera naye importance kikubye wayogera, ekyo kye kisinga obukulu. Wamala njagala okugamba amawanga agakuzeeko nga ga America, omuntu okujja okwesimba kuba pulezi bakutunira mu Senate waleeta kiteeso ki oba mu House of Representative kyalina impact ki ku bantu, si kuvaayo ng'omubaka baali bamuyita oba Kiwagama oba Kyeweeyo Bunyoro eyajja n'ekisanja mu kkooti bw'alaga nti twagala kisanja ne kivaako disaster awo aga nti awo mubaka twamulabye mu mawulire. Waleeta kirina importance ky'ekiteeso kye waleeta. Nambooze mulungi wano mu media gy'anaayogera asobola okutegeeza abantu enki naye wali mu parliament kukwogera si yakoze nnyo lwaki yali alina chance okukola kusanyusa abantu. Yaleeta etteeka ery'okuregulatinga omwenge yalema okulidefendinga ne lifiirawo ng'ate lyali tteeka ddungi. So nja kujamba waaka abamu ng'abo kyono yaleetako kino yadde tekyaggwa n'ekirala naye tutunulire ku ratio yaabwe ku babaka be mulina abasukka mu 5 we tujja tunoonyaako nga tulinako ababaka batono bwe bati aboogera abalala kiki. So kituzaayo wali okumanya nti yes omuyaga gwajja naye omuyaga gwajja gutya. Obuzibu bw'omuyaga nti wabeerawo kye bayita court tailing. Court tailing nti enswera esobola okuyingira mu office ng'eri ku kooti ya boss n'eyingira mu office riding through oba riding to public office on the influence of a strong person. Abasinga bajja lwa strong person Kyagulanyi. Buli yavangayo najja naye nga siye muntu nti no abaddeko mu bukulembeze n'ateekebwa wenjogera kuteekebwa abangi babakira Mengo ti Mengo yeegiramba okuteekateeka political parties ezine ye royal political party okuteekateeka betugenda okupresentingira abalonzi baffe tubasomeseza tukoze eki bategeera pate ekigendererwa kyayo tebasomesebwa. So pate nga nuupu oluvannyuma lw'abantu abo kujja mu parliament n'ababaka baba boostinga
mwali badde mubeera ne refresher courses mu babaka abo ne mwetaba Professor Nabudere ne mwetaba Maungudu Mamudani bani bonna ne bongera okusomesa ababaka abo tekyakolebwa bazze bali ku route bayingidde parliament basigadde mu mbeera zaabwe ne balimo performinga naye baali balina okwongera okubasomesa ekitaakolebwa. Tujja ku nsonga ya kudda kwa Shamima n'ebyobufuzi bya Kampala, politics of sympathy. Council Kanzijewo, okudda kwa Malende, what do you have to say and even everything that happened? Okumukwatana ki yabagamba nti this is politics of sympathy mu kaseera ke tulimu. What's your take? Okay, okusookera ddala njagala okulaba nti mukubagiza kitaawe yakafa Jojozi Shamim Malende n'okumusaasira obulwadde wabadde ng'afuna kye kyamazima kino ngenda kyogera bukyanga ndowooza Shamim alayira nga MP buli kaseera abadde ng'agenda mu ddwaliro kusina kindi buli mwaka mpulira bulungi so obuweereza bwe ne butataaganyizibwa ngeri bwetyo ate wabadde nga tali mulwadde singa tubadde tutula mu kooti nga yakiikirira NUP abantu be bakutte simanya abantu basibye simanya bailo nga yero ya wa NUP so nze ndaba kimulimitinze nnyo okuweereza abantu so sijja gamba nti aweereza abantu goge mazima naye wetugamba mbu aina contribution yakoze ku NUP yo nga yagikoze kubanga abadde ngawo mu kooti ki buli NUP webadde nga ina emisango naye mu kuweereza kwo kw'abantu okusinza byetugulira ku ground talina kyakoledde bantu. Lwaki ebyobufuzi bya Kampala abantu bannakampala tebafunamu bw'oba okubya ettooki okubya nava ku gino emyaka nakino okugenda ddala emabega yonna olwaki Kampala kuba nkyogera nti eri part of mu region gy'ogenda eri mu region mwagala okukiikirira abavubuka. Why do you think ebyobufuzi bya Kampala biremesezza ababeeramu n'abawangaaliramu okufunamu n'okuwa Kampala face eyawukana ate ng'erina obukulembeze otandika okumenya bakansala ba lord councillors ba divisions zonna ba mayor ba lord mayor obukulembeze bwina they don't lack in courts leadership but they might be having a drought of leaders. Nansonyi akankuze ku kya sympathy for ky'oba okumbuuzaako yinza okuba strategy yenga gyaleese okuvaayo kulaga nti abadde mulwadde abadde Nairobi kati akomyewo ate abadde yakakomawo ate bamukutte yinza okubeera ku attracting a sympathy vote naye nze nganza okulaba kwange suubira nti neyo strategy ya sympathy vote ejja mukolera kubanga abantu balabufu kati okuddayo ku kibuuzo ky'ombuuzizza nze ndaba ekizibu kya Kampala kinene nnyo kubanga tuyina Lord Mayor Elias Lukwago akulira KCCA tuyina ministry ya Kampala ndowooza ojjukirako Sage yali awo mabega kaawo we baali balwanira authority between Lord Mayor ne minister we Kampala nga Betty Kamya akyali minister oba mujjukira bulungi so ne twesanga nti balemeddwa okukola mu solidarity kubanga bwono KCCA yagala kulaga amaanyi ministry yagala kulaga amaanyi so ne wesanga nga kulwanira amaanyi ago fa abantu bansi fa batafunyeemu tebakoze naba MP ba Kampala tebakoze naba kansala ba Kampala ba Lord Mayor ba Kampala bona tebakoze ekyo tebakolaganye nabo so tuna manyi bagamba enjovu wezirwana kyekikola ki so okujjako nga batandise okukolagana wamu ministry ya Kampala nekolagana wamu ne KCCA ne batuula wamu mu meeting ne batuula wamu ku capital city hall ne batuula wamu ne ba owning ensonga za Kampala otherwise tewali kigenda kukyuka. How would you intend the person in parliament because let you know okulembeze ba ruling government tetujijjawo number one minister is appointed by the president the executive director appointed by the president RCC bani obukulembeze obusinga obungi buli appointed yadenga n'obulala buli voted by the people. How would you intend kuba tosobola kubeera youth MP mu parliament n'ebyo n'otabirowoozaako okubeera ng'okyusa the rhetoric okugamba nti ebyobufuzi bino byagatta politics ebyokuzanyira mu myalo kola kutya
people need change, development, serious issues. Floor of parliament, more council, urban councils, to city hall. How do you intend to change the ritual? Commenting on the appointments. Nga executive, the fountain of honor, mu ggwanga lino yesigaliza amaanyi agakola appointment. Newe nalondebwa nga MP sisobola genda ku challenging amaanyi fountain of honor gwakola ki gayina oku appointinga. Naye ngenda kuddayo ku kyenjogedde. Abavubuka bananesiga aba Central Region ne Munonda, abavubuka abasinga okubonaabona bamuno mu Kampala. Mpulira bulungi be batalina mirimu, be bakolawo business bwabwe KCCA nejja n'ebuyoola n'ebuggalawo. Abavubuka abali mu byalo balowooza ate muno mu Kampala mwe muli ekifuna buli omu aflockinga kujja wano mu Kampala, ne weesanga nga be basula mu myala, ne weesanga nga be bagenze mu bubbi kubanga banoonya kyakulya, ne bagenze mu misango sange emibi batwala mu kuki mu komera. So bwe banabanga banesize nze nga nze nakugamba ne luli njagala kukolagana wamu ne structures eziriwo. Sigenda kola nga nze Nawanyaga Gloria Youth MP Central Region. Naye ngenda kukola wamu ne KCCA, ngenda kukola wamu ne ministry ya Kampala, ngenda kukola wamu ne ministry ya youth eri wanene wagulu wa CPS au ku agenda okulaba nti no abavubuka tubasoosowaza, abavubuka beekulaakulanya. Nakugamba ne luli abavubuka afa abasinga muno muki mu Uganda obungi. Era muno mu Kampala njagala okugamba nti era mwe be basinga muno obungi. Naye nkugamba nti abavubuka singa twekulaakulanya, trust me, Uganda egenda kukola ki? Egenda kuvaayo. Singa tuteekawo policies ezi encouraginga abavubuka okulaba nno bateekawo obu business waabwe obutonotono ne bareducinga ku misolo nti asasula $2,000 emisolo, wakiri omuvubuka ali wansi wa myaka 3 asasula $5,000. Mpulira bulungi. Ate KCCA webangeze esolo muwamu kaweeva nti ngeri ekiri nti bw'oli muvubuka okyeyiya twagala okulaakulana katukuweyo emyezi ki? Emyezi 3, emyezi 6 nga okyazinoonya. Mpulira bulungi. So ebyo byonna byonna tebiriyo. Watuyisanga ki? Abantu abakola edda oba ekinga tukyeyiya bulamu. So nze ngenda kusuubiza abavubuka ba Central Region ti ngenda kukolaganira wamu ne authorities ezivunaanyizibwa ku nsonga zaffe tulabe nti nno twekulaakulanya era twejja mu bwavu. Mukulu Kasozi, ki ekiremesezza bannakampala okufuna kuba obukulembeze? Yes, there is a drought because ekyeyawo ekiri ekyabakulembeze yadde nga obukulembeze oba ebifo weebiri biyitirivu nnyo. Naye ekyo nkijja mu kyetwalabye ekya Shami Malende ne social media abantu nga gye bareactinzeemu nti omuntu akulaga ne bw'aba akyali ku kitanda akulaga at least ajjayo card ne bw'aba ali ku kitanda abamu kye baga nti omuntu at least afiira mu buyinza ku ndiri n'akulaga ne interest ey'okukomawo. Abamu ne bakitwala nti ali mu political sympathy oba kalulu nti kakomyewo limadde mulwadde bano bankutte biki. Tutake ku kya Shami Malende tujje twebuuze ekizibu on a broader scale lwaki bannakampala tebafuna ng'ate obukulembeze bwebuli. So okutwalizaamu ekizibu kino kyonna immature politics. Immature politics ye politics azanyibwa nga abantu batunulira self interest, batunulira sente, mpangudde ntya ne competition ennene. Bye bisinza okwonoona wano. Immature politics. Oli kasaala abantu no biganye akiri awalampa emmeeza ekikulu ngende mu parliament. Oli waalaba nti nalemye okuba ne impact ku ground akiri nja kulwalira emyaka ebula emyezi 2 nkomewo. Ekintu ky'okulwala obulwadde omwana nga mugezi ku ssomero newe yalwalanga yatuulanga n'akola ebibuuzo n'afiirawo. Akiri ne bamuyiwako amazzi ng'atuddewo. Naye owaawa n'alwala n'amala n'abula n'asirika
mu ddwaliro ne bajjanja batawona ebeebula emyezi awo n'akulaga nti agugumuka obulwadde ne buwona. Immature politics nti olw'okuba sisobodde kukola ku priorities ez'abantu ne bye nabasuubiza wentunulamu bwe nti ndaba nga wajja kunkaluubirira ati sikanoonyeyo ekijja okunfuula victim tukita victimhood ekinfuula victim bonna bansaasire kanveeyo bwe ntyo nzije nkaabe nti bannaye kiri bubi bankoze kino mbadde ndyoke nzije nsobole okuwininga akawe kikulu nzire mu paalamenti. So bino byonna immature politics ekimujjawo kiki tulina kutereeza ntebe nyumba eyo abantu bonna abaaligenze mu paalamenti opposition parties zonna buli omu yali badde essaawa eno baleeta mechanism ya kureducinga privileges mu paalamenti. Wona reducinga ng'omubaka wa paalamenti tutunulira cost of living mu Kampala ne tutunulira nga minimum wage nti at least buli ssaawa asasulwa mmeka ne basasula omusaala oguli genuine nti miliyoni 4 togenda kulaba badda kwerwaza. Naye olw'okuba bamanyi nti waliyo ekiro miliyoni 3 waliyo ddiiru oli ajja kulwala ekirwadde ekya buli kika asobole okudda mu paalamenti oli ajja kuyiiya oguntu ogwa buli kisirwadde mu paalamenti. So kale bano bonna bashami mu malende singa paalamenti ebadde efuna miliyoni 4 teyalikoze ebyo yali badde yagendeyo mu paalamenti singa alina bizinesi ze bwagezaako teekawo nti newabo. Naye olw'okuba amanyi nti nokufana kuwona nina kuba mu paalamenti selfish interest na financial motive balina okukola ebyo byonna. Shami mu malende naye twalabako gundi ono oyo muyimbi ow'ebuyikwe yamala aliwa ali bweru ebyo byonna ne tubiraba ne tutamanya naye nga waali afuna. Tulabye bangi abatalinyana mu paalamenti n'okwogera nga teboogera nga tebalinnyayo kaakati abo balina okuyiiya obuntuntu obusobola okubazayo baddewa si kigendera kyakukola ku bantu na bizibu byabwe wabula bokutuuka mu paalamenti. So ekizibu kiri ku paalamenti wali singa tujjawo tujja kuwona katemba oyo yenna naye nga that is immature politics. Ku kya Kampala abakulembeze oba ebifo bingi bwe biri sitiiru kyenkulaze nti paaliyamenti kyekimu ku kizibu ennyo n'ebyenfuna politics okuba nti ali lucrative business. Buli muntu yenna ali mu Kampala ayagala kukozesa kapito y'abannakampala yagende mu bukulembeze. Bannakampala ye raw material naye ng'ate si bannakampala bokka wabula ne mu bitundu ebirala byonna wabula nti mu byalo artist abantu basobola tolaba nnyo effects z'okuba nti ababakulembera tebabakolera mu byalo toziraba nnyo. Lwaki mu byalo tetulina nnyo open urban unemployment. Open urban unemployment ogisanga Kampala ku ssaawa nnya ng'abaana tebalina bye bakola kakiyosiki kamu baba bakatambuza okukajja wano okasangako abantu 6 n'ataddeko nassu. That's open urban unemployment. Tebalina byakola naye ate mu kyalo tekiriyo lyakeera n'akubayo bulooka ze n'amaana tolaba nnyo effects naye nga nayo byonna byebimu. Naye mu Kampala we kibeeredde ekizibu Kampala is a metropolitan center. Kampala erimu abantu abuli ababaka ba paalamenti abasinga wano bafuna ebifo lwakugulira abaana boda ne babaleeta mu Kampala bakole ne bafuna ebifo ne babatenda nti bakola. Western Nile yonna ababaka baayo bonna bagula boda ne bazuwa abantu ne babaleeta mu Kampala bakole bonna bali Kampala. Kati ebizibu bya Kampala bingi ne tulaba nnyo nti no tebafuna naye nga bambi obumu bakola ebyala ne bagikola bafunamu obutono naye nga tebulina kyebukola ku kizibu kya Kampala. Ekizibu kya Kampala kiriwa obukulembeze President Museveni ne Parliament n'abannabyabufuzi bwe bawa Kampala si bwe butuufu. Njagala tugenda kumenya esemba ya Professor Dr. George Wilson Kanyeyihamba. Council Gloria, you're in a better position. You're a lawyer, you're an advocate. Chicho yogera ku legacy ya Professor Kanyeyihamba nga munnamateka. So kusooka ddala njagala okubagiza family ya Professor ne legal fraternity ne Judiciary as a whole. Mbutuufu twafiiriddwa omuntu ow'omugaso ennyo newankubadde nti yali retired but his wisdom, his knowledge, his experience remained beneficial to the judiciary. Era nga bajjaja abamu era bagenda ne bamwebuuzaako. So twafiiriddwa omuntu omukulu ennyo era mbadde nsaba omukulembeze w'eggwanga okiba nga kisoboka tufuneyo
either law school, ekizimbe tukitume after his name, oba street mu Kampala tugitume after his name to maintain his legacy. Kubanga ekyamazima wayinza obutabaawo akola legacy nga gyakoze Professor Kanyeyihamba. Okuddayo waddeko history awo yawako judgment ez'enjawulo. Those are the fearless judges, one of the fearless judges wetubadde tuyina ng'ogyeko ne Catherine Bamugemeire nti bavaayo ne bawa judgments against the government, against the executive. Yes. Very few of them, because actually it's the big man who appoints them. But it's so sad. I'm going to say this. I hope tebigenda tichigenda kunteka mbuzibu. But it's so sad that we as the judiciary, we are not independent. Because when you look at those three arms of government, all of them are supposed to work independently. Nti newabanga mukulembeze eggwanga yakoze ekintu ekitali mateeka, he can be someone nga olabe Kenya. Bwe bayita oyo mukulembeze yali bani ono mukulembeze judiciary gwe yayita nemuweeki, I'm forgetting the former president atali Ruto. Uhuru Kenyatta. Oba Kenyatta. Waliwo omukulembeze Kenya judiciary yayo gwe yayita nga ina byakoze ne bakola ki ne bamusamuninga, of which it cannot happen here in Uganda. That means, in fact, there are even some judgments that are influenced by executive. You get, so we are not independent, yet we are supposed to be independent, because for us as the judiciary, our role is to make sure that we do law enforcement, but then also make sure that we it's about bringing the laws that can put our country right. You understand? So which has not been happening. Judiciary has not been fully doing its role. But when you see a professor, he's one of those people who came out and did that judgment against, the executive. That is a bold move. The fact that someone who voted you, rather appointed you, and you do a judgment against them, that is something, and we need more of such judges. We need more of them to beetagira ddala baleme kubeera ayo batule mu bitebe byaabwe bafune chambers bafune all the allowances and the privileges, but they should go there and challenge what is not right. I want you to comment about the sort of lawyers we have today, the modern day lawyers today we have, compared to the Justice of Professor George Wilson Kanyeyihamba. The compulsion, what has gone wrong? Legal fraternity. Okugamba nti bw'oba kati mentioning n'amateeka abasinga obungi abalina ensa abaso standing up firm we bakoze nti n'agiremerako nga tali oba nga takkakanyiziddwa nga takkakanye naye tali intimidated. I've read his books era n'ekitabo kye yawandiikira bannamateeka ye nga Kanyeyihamba ng'akuwa dichotomy oba enjawulo wakati wa gundi transition judiciary gyezeebeeramu ne legal fraternity. Simanyi what are your gundi observations z'olabye mmwe nga bannamateeka kati abaliwo n'okwawukanako ku Now, in the legal fraternity, there is private lawyering, and then there's also joining the judiciary. The judiciary ideally it's government. Yes. Then there is also private lawyering. So I don't know which side you want me to focus on. Let's go to the legal fraternity, more so the private. So when you talk about the private, they are street lawyers. We have, in Uganda, you have what is called smart lawyers, smart street lawyers. Abasinga bayanonye n'erinnya lyaffe. Nti abaloya babbi, baloya balimba, baloya tebakola, baloya biki. But not all of us. But I can also tell you that it is real hustle out there when you're a lawyer. It is real hustle out there when you're a lawyer. And when you see our profession, to fully say that now you're a grounded lawyer, you can even take more than a decade to fully say that you're a grounded lawyer. In fact, for us as junior lawyers, because I just graduated last year from LDC,
they say that tetulina chetumanyi. They call us junior lawyers. Even sitting on the bench, they cannot even give us that platform to sit on the bar. You understand? So it is real hustle out there. It is hard. And some of them have resorted to do all the unprofessional things to tarnish our names. Well, then there are also those who are, are doing some good work. It is hard now for a private lawyer, to come up and say that they are going to stand against government and stand on it, because they have clienteles. They serve so many different people. So if they make themselves, they give themselves a side, you get. So that is why some of them actually bewala politics. There are those, of course, who will, represent the politicians and what. And I've seen Council Elias Lukwago doing, a good work in that. But most of the legal professionals, bagala sidelining, they would rather, do other things. But then also in the legal profession, we have specialities. There are commercial lawyers, there are human rights lawyers, there are land lawyers, there are family lawyers. So it also depends which field. But the most people that we really I want to talk about creating a more impact, they are in the judiciary, because at least for them, they sit on the benches with these judges. They sit in the same chambers with these judges. When I talk about the judiciaries, I'm talking about the state attorneys, I'm talking about the clerks, I'm talking about the registrars, those people who work in court. At least for them, they have a say. They make judgments for these judges. They make plaintiffs. They make all the legal documents that can, create some impact when it comes to some injustices in the country. So I know it's the government who employs them, but I would really, really advise them not to sideline. If there is an injustice that that is unfair, and one of the government officials or even the government institutions like police and what, please do what is expected of you to do. Because abasinga, they would rather say police teina musango, because they know police. Actually, some of them even say that we cannot go against government, because for the state attorney to go against the police, it's as if government is going against government. So they would rather not do it, or rule, or write a judgment in favor or ruling in favor of the police. So mba encouraging tebatia babele bold, just like Professor Kanyeyihamba was. Do what is right. Do what is expected of you to do. Olozarwachi tukyalemereddwa, and actually do you see anybody ayinza now judiciary ayinza okubeera nga yenkanakana n'okujja mu ngatto n'okusembererako ngatto za Kanyeyihamba, because even in retirement eddoboozi lye libadde liwulikika nnyo when it comes to injustices. Unlike tulina bangi, but Katulebe, the former Chief Justice, bw'ali naye his voice is Kavuma, the Justice Kavuma. So ekitegeeza bangi nnyo aba retirees naye amaloboozi gaba yategabula in times of injustices. Does that necessitate that the judiciary is in limbo? I hear limbo. Also the judiciary, actually. Just like I told you earlier, it is hard for judiciary to come out and talk about the injustices, because it is literally government. Yeah. And for them, they think when they say something that is an injustice caused by any government institution, they are fighting their own. You get, yet it's supposed to be totally different, because the judiciary is totally different. Yeah. The judiciary is to enforce and make sure that we have laws and make sure that the laws are done and implemented. You understand? But it is sad that they don't do it. It is sad that they decide to sideline. Oh, bananda batya, oh, bosu wange, ate kalimu, ate family yange. You understand? So nebesanga tebalina kikoze ki kyebakoze. So kudayo ku kibuuzo ky'omuzza, do we still have some of them?
Era lwaki tetubala their impact, their zeal is not demonstrated anywhere. To be honest, I don't even know our judiciary right now. Them come out. Oh, anyway, I think I will have a one-on-one still more so because Kanyeyihamba, we can't discuss him in 2 to 20 minutes. I think putting the judicial on the spot on, yes, Chijakuba philosopher, okutegeera omusajja engwanguli nga Kanyeyihamba, ndowooza otunuulira ligaseyo okuviira ddala emabega atannaba na kuyingira judiciary okulaga ssemateeka bwe tuba tutungira omulembe guno okubagibwa kwa ssemateeka n'okutuusa waafiiridde yadadde mu retirement naye era nga tumukolako interview yange eddoboozi lisigala kyekimu ye mulamuzi ndowooza yayita litmus test y'okugamba nti asobola yimirira ku kigambo kye mu presidential election petition views then is standing at 2 ne 2 kiba mu judiciary, by the way it's rare. How best would you describe Kanyeyihamba ku legacy of fraternity ya jealous? Okusookera ddala Kanyeyihamba nja kwebaza Katonda awumulidde mu kiseera ekituufu n'atalaba nnaku yeeyongera mu ggwanga wano naddala ku judicial system. Awumulidde mu kiseera ekituufu. Ye otherwise yalifudde bubi nnyo ng'omutima mumenyefu buli kimu singa yeeyongeddeyo emyaka emirala naye awumulidde mu kiseera ekituufu. Kanyeyihamba ye musajja gw'oyinza okugamba era obuuziza ekibuuzo awo tetugenda kufuna nga tukyalina system wese okufuna abantu abalinga Kanyeyihamba. One, Kanyeyihamba yanywa oba yasoma ku bantu abaali bakyalimu ensa n'associatinga n'abantu abalimu ensa ba Dr. Rodini ba Professor Ali Mazruyi. Kanyeyihamba ng'abeera mu debate e Makerere ez'abannamateeka genda ozinoonya e Makerere abaana tebakyasobola ku debatinga. That's why era twebaza nnyo council kuba she's an all-rounder. Because we never vegetate a mot, is it what? What would you do? Rangela ya debate mot root, which you want to do? Not to check university actually. Ebanga court na nembo ile mwajuinga mateka. They're called mots. Mots, yes. So naye Kanyeyihamba okulaga nti bali mwensa waliwo debate yaliwo wakati wa Dr. Rodin ne Ali Mazrui. Kanyeyihamba yali part ne President Museveni naye yagenda n'atuula naye kakati bagambe nti no bagenda ku debatinga n'ogenda kunoonya bagidi president ye Makerere omwana jana debatinga agantu ag'ekisiru omutali nti twonoonye tujje mu sensi y'okusoma okwatandika ka sensi akakali toliki omwana okumuyigiriza okudibayitinga oso tekakyalimu kyovala Kanyeyihamba abadde ne quality giye bwomu nga ye ebitabo byokka byawandiise bingi ba professor bannamateeka bangi naye tuba turenjinga ku bannamateeka abasinga obulungi wolwa kati nga USA munnamateeka osinga obulungi teyasoma amateeka. Namba 2 Abraham Lincoln yesomesa yekka munnamateeka gwe nalaba e Kenya gwe bagamba ng'ate awolereza abantu. Yes, chopaga kesi za wangudde kakati kikulaga kakati kyekyo Lincoln mu America ye musajja omusango gwe yawoza mu 57 gwamuweesa obwa president 1857 gwali musango gwa gundi bali bagiyita hard versus is it small bridge island company nga company ezama amaato zezaali zeefuze zokka emigga gyonna okusaabaza abantu kakati ne bagamba tuzimbeko bridge we bazimba bridge eryato ne lijja likoona company ebaali bamuyita John Hard n'awaaba ng'ayagala baleme kuzimba bridge mu America. Njagala olabe abantu betujajinga nti kyewawoza kyalina impact kyeri abantu. Lincoln yayimirirawo nga musajja teyasoma mateeka yagesomesa yekka n'ebitabo yabijjanga ku member mu House of Representative eyali yasoma amateeka n'abisoma ne yeesomesa n'agenda akola oral interview n'afuuka omunnamateeka. Yawoza omusango guli n'amaliriza nga kampuni eyali eremesa okuzimba bridge bagiwangudde. Bridge ne zizimbibwa westward expansion amakolero ne gatandika kye yawoza kyali kirina impact. Baali balina monopoly baagala balemese means endala eza transport naye nga kinyiga bantu n'awoza omusango n'aguwangula.
balina logic abannamateeka bakakati gwe batakyalina abasajja bali bayinanga logic so kakati bano ba Kanyeyihamba be bawnywako ku ngeri y'amateeka efaanana etyo. Kanyeyihamba we bawolezanga ne wabeeranga ng'ekigendera kyonna kyakutaasa abantu greater good bulungi bw'abangi bannamateeka bakakati selfish interest 98% noza council babe bamukuba n'abeera ne ka 2% naye abasigadde bonna bayaaye buyaayi balooya. Ekizibu ekiri mu ggwanga wano land grabbing bannamateeka batono abavuddeyo okulaba nti no bawuliriza abantu ku nsonga bwetyo. Abantu bangi ne baba ba victim munnamateeka n'alemwa n'okunoonya okusobola research asobole okuwolereza omuntu asima ne basinga babawangula. Level ya research ntono. Nanyumirwako omusango gwa Lincoln gwe yali awosa bali baguyita gundi Armstrong versus Peterson. Peterson bamutemula ne bagamba Armstrong ye yamutemula. Witness najanga bamuwadde ssente ajalumize Armstrong n'agamba naliwo nga batemula omuntu era namulaba bulungi obudde obwekiro omwezi gwali gwaka bulungi. Lincoln yaddayo yawangula omusango guli America yonna nekkiriza nti Lincoln ddala musajja. Yagenda najjayo gye bayita Farmers Almanac eraga engeri baali batandika ogikwa 1818 eraga engeri omwezi gye guze gutambula mu feezi nga mu kiseera no wagambira we yalabira omwezi gwali teguliiyo. Omusango yaguwangulirawo. So baali bateekamu obwongo ekitali ku bannamateeka bakakati tebakola research tebafaayo bonna bali oriented balowooza byakola ki kufuna bya bugagga. So kakati wano Kanyeyihamba wafiiridde nga judicial system nfu balooya abateekebwawo ng'omulimu gwabwe kulaba nti ati sibe exonerating aba criminals bakivaako. Ekyatwesawola balooya yali Emperor Justinian around 620 Roman Empire. Yaddira nti waliwo omusajja gwe baatemula n'asindika ne bagamba nti wuuno atemudde tumukutte n'asindika abantu bagende bamutte. Baba bagenda okumutta okutuuka ku kyalo nti banaye ate omutuufu eyatemula wuuno tumulina. Kaakali ne badda ne bagamba Emperor Justinian nti bannange omusajja tetumusse kubanga twatuuse eri ng'ate omutuufu eyatemula waali. Justinian n'agamba nti mwajemedde oda yange babatte. N'oli omutuufu naye bamutte noono gwe nalagidde mutte bonna basatu baffe kuba kabaka alagira ate ne mu kirivaasi. So kaakati amateeka ne bagamba okendeeza ku injustice abantu okufiira obwere kateekewo bannamateeka omulimu gwabwe kuwolereza abantu atisi ba criminal at least tuteba criminal okusinga okutta abali innocent. Balooya bakakati bakivaako bawolereza kulaba ne wamanya nti no criminal nama ekikulu afunye ssente. Judicial system yafa. So kakati Kanyeyihamba abadde takyalina kyayina control gyayinza kukola ku bantu bano olw'okuba state ya capitulalinga judiciary takyalina kyadayinza kiko. Ya silence y'abantu abamu abali in line to line yemu nga oba ne level gakwe bali but Magunda Katurebe mu kesi ya 2001-2006 bonna baali batuula ku Supreme Court. Ndowooza interview gye nakalabe ya but Katurebe yemu bwe yajja kwa next media justice kavuma bangi nnyo abawummudde. Silence yaabwe etegeeza ki in times of justice injustice. Anti ekitegeeza nti nno they are conspirator bonna beegasenere kuba abantu abaalivuddeyo okulwanira abantu we mutuuka nammwe ne musirika batugamba the worst enemy of humanity is the silence of the good people. Buli lwe musirika abantu be twalisuubidde okuzanya paati awo abantu be bagenda okubonaabona. So ekitegeeza judicial system nayo yennyini olwedde yakuwambibwa executive aggrandizement omukulembeze obuyinza bwe bwagejja ne buyingira ne gundi endala branches endala eza government. Principle of separation of powers tekyali kyovala parliament nfu buli wamu wafu ne betufulumya bannamateeka buli ajja ayagala mu myezi mukaaga nga azimbye enju awasiza ne balyoka bafiira ku bantu be bazza okukolako. So okutwalizaamu Kanyeyihamba agenze kumpi ne judicial system ebadde agenze nayo kuba yabadde asobola okuvaayoko ne mu byobufuzi n'ayogerako mukuzika bagenda muzika ne judiciary yo agenze nayo ejja ku revivinga luvannyuma balala be banajja okutaasa judiciary. Former Anthony General Peter Nyombi
omusajja be basajja abaatandika okwonoona judiciary. Yes. Nze namutwalako mu law council ne musasemya emitwalo 800. Yatukola letters of administration yali ndowooza 2008. Yakola letters of administration enfu tuzituuse wa administrator general nga tezibeeranga nayo naye nga sente yazirya kyokka nga ya Anthony General oyo Peter Nyombi yali olaba ku kuvuluga omusango gwa Nebanda twamanya ekituufu osuubira nti judicial system eba ekyalina mwensa abantu bwe batyo so baawambibwa bafuuka bakaada ba ruling government abasinga bonna. So judicial system nga tunjatumaliza gunire kisembeyo ddala Kanyeyihamba yaliko actually wafidde nga ebituba byonna ndozi ebisinga alibadde cause Attorney General the Chief Justice kyatabadde naye he has been going to the Supreme Court abadde Attorney General. The list of Attorney Generals twakabeera nabo from 1986 Joseph Lenga, George William Kanyeyihamba, Abu Mayanja, Joseph Elias Kemu, Bat Magunda Katurebe, Francis Joash Ayume, Amama Mbabazi, Edward Chidu Mapuya, Peter Nyombi gobadde oyogerako, Fred Luhindi, William Byaruhanga, Nerero Keke oba Kiwanuka. Abamu abasinga nduza bakyala okugesa Joash Mayanja Nkanji taliiwo, Abu Mayanja, Francis Ayume taliiwo, Chidu Makubuya Makubuya Peter Nyombi naye mugenzi, Fred Ruhindi, William Byaruhanga, Chiriwa Kyonoka n'abalala. List of Attorney Generals. Why I'm bringing this question to you munamateeka nti bano bawabula naye era nabo n'abamu abakyaliwo silence yaabwe etegeeza ki gy'oli nga munamateeka nti bwe tubeera ne ba Attorney General lw'oluyire nene nnyo actually nze olumu ntuukanira bya ne mugira nga alinga ku level ya Chief Justice. This is a senior counsel but Kanyeyihamba era bw'oba omenya amannya mu ba Attorney Generals era owulira nga akyalina upper hand okwawukanako walala ababaddewo. Silence eyo ekulaga ki when there is oppression injustice bintu bingi ey'aba senior counsels? Silence eyo eraga nti they have failed us. They have failed us because as lawyers, as actually most of the lawyers that we see here in Uganda, for those who went through pre-entries, that is UCU and Makere Mook, they would ask us the question, why do you want to be a lawyer? And 99% of them, they want to protect the rights of vulnerable people. They want to protect, they want to fight against injustices. But if the senior laws, I'm sure even some of them said those things. Personally, I did say, I will not lie. That is why I'm on my way to protect the rights of the vulnerable. I'm on my way to fight for the rights of the young people, the youth out there. You know, abavubuka mutanonde mujja kuba mwefiiriza. Mujja kuba mwefiiriza. So anyway, they have failed us because they are the people who are supposed to be fighting for our rights. Their voices matter. Their voices are actually more valuable than even the state Antonies that we have, than even the politicians that we have. Because at least for them, they speak on an informed point of view. You understand, both legally, but then also in experience, because they have been in these systems. They know. You get. So if they tend to keep quiet, or they decide to sit back because they are receiving their pension, bafuna pensioni waabwe, bakyalina allowances zaabwe, balina driver bichi, they have failed us. The injustices are going on. So many people's human rights are being violated, but for them, they are keeping quiet. There is one philosopher who said that Mwame Kasozi yagamba nti when you see other people's rights being violated, you say, kasita siyenze. You see your neighbor's rights being violated, kasita siyenze, until they come for you. You understand? So right now, bayinza okuba tebannabakola ki kuki experience. But one day,
the lions will come in your house and you face the consequences. When you keep quiet today, you also be a culprit tomorrow. So they should not keep quiet, even though they have a background of civil servants, even though they're still receiving their pension, government officials, but they should not keep quiet when people are dying. They should not keep quiet with the injustices that are going on in our country. Do you see, as we wind up, do you see in 5, 10, 20 years the resurrection of the jealous sector? Jealous was combined. Jealous was integrated with oh my God, I'm forgetting. It's not pilak. That it was integrated with a judicial institution. So we no longer have jealous, but then they are doing the same work like jealous was doing. So the resurrection of jealous might be hard, but then now we have to fight to see that new institution. Okay, so yes, the justice, law, and order. Yes. Do you believe the interview is sort of to have hope? You not the institution, No, but not the words. But I'm just the justice, law, and order, because they are all at limbo. But objective. Fact is, there's no independence in the judiciary. The case backlog is that now we have obvious. The lawlessness happening in this country, there's no order. So jealous as so when you look at those three words, justice is majorly for the judiciary. Yeah. Law and order is majorly for the law enforcers, which is the police, the army, and all that. So for us to resurrect those three things, we have to work with the police and the judiciary. Of course, not forgetting the executive, but majorly the police and the judiciary. But when you see the situation right now, how is police? In fact, right now, as a lawyer, if I go to police, they see me as an enemy. They see me as a threat. Most police people don't, most police men in uniform don't like lawyers. And most lawyers don't like police. And I'm telling you, this is a fact on ground. When you go to police, in fact, for me, I no longer even go to police and tell them that I'm a lawyer. Because when you tell them that you're a lawyer, immediately you become a threat because you're going to challenge them. I even have a lecturer who was telling us, she's even a magistrate, and she was telling us that for her, when she goes to police, she doesn't tell them her titles because they know when they tell them, when she tells them the titles, abasirikale bajja kirabanga threat nti agenda kuba challenging abaleme kumukolera. In fact, they even frustrate them the more. So there are very, very big gaps. The justice, law, and order, they are parallel like this for now. Because the judiciary is not working with the police, yet it's supposed to be correspond. They are supposed to be working together. And in the next 5 years, to lie to you, I don't think it can happen. Probably the next 20 or 10 years. Okay, that's good. That's beautiful. But so the banyabo tujja kufuna ushendala naye Kanyeyihamba yes tukyafuna obudde because kyalina obudde tannaziikibwa naye ensonga zino nkulu okuwuliriza ennyo era za muzinzi nnyo ne mu maaso wetulaga. Kanyeyihamba afiidde mu kaseera nga yes tuli mu kalulu, we are waiting to see if there happens to be another presidential election petition. Recommendations ze bawa zonna ndowooza ezikoleddwako ezimu ku ezo the period mu balina okufilingira presidential election ne period in case there is a run oba okuddamu akalulu. Ndowooza y'emu ku ezo recommendations bakoze nesinga ze bazze bawa as the Supreme Court eziteekeddwa mu implementation. But well, tujja kufuna obudde conversation zino nkulu zinsinga nnyo abantu okulowooza ennyo n'okutegeera mu maaso eggwanga gye liraga. Atakumira mpeera batukumye tunadda ne programu endala. Goodbye.